So welcome to Zoom. My name is Sergio Lara. So let's start. And Lizette, feel free to jump in anytime, okay, to interpret. Okay. Okay. So what is Zoom? So Zoom is basically a technology, a tool that's afforded to us as students, staff, faculty, to be able to have a sort of communication through video meetings, face conferencing, and things of that sort. Entonces, ¿qué es Zoom? Es una herramienta usada para los estudiantes. Es como una herramienta de video para comunicarse a través de conferencias o lo que estamos haciendo ahora. Muy excelente, Lisa. Okay. So the first step in using Zoom, and you all have done a great job at connecting and on meetings. The first step in using Zoom is you can actually go to Google, search Zoom, type in Zoom, and you have the option to sign up for free. It'll ask you for age verification, personal email, where you can use your Google or your Facebook account email. It's okay. Go ahead, Lisa. Para crear una cuenta de Zoom, bueno, lo primero es buscar Zoom en el buscador Google, luego apretar en Sign Up Free, que es como ingresar gratis, y luego le van a hacer una verificación de edad, y también vas a tener que poner tu email o tu Facebook. That's it. So the next step is we have here Zoom sign in the desktop. So if you're signing in through your computer or laptop or desktop, again, you can go to zoom.com. It'll bring you up into this page. And then after you create your account, you can sign in here and then using either your Google or Facebook account, like we mentioned. Vas a ingresar a zoom.com. Cuando ya tengas los datos ingresados y ya tengas tu cuenta, vas a ir ahí arriba en Sign In y ya vas a poner tus datos para poder ingresar a tu cuenta. Yeah. And something that I want to mention, let's say you don't have an account. You can also, and you get an invitation from someone to join a Zoom. I believe you could just click join meeting, and it'll take you, as long as you have the meeting ID, it'll take you to that meeting. And I'm not sure if you need an account, but right here you also see the ability to host a meeting if you want to be the host. Si ya tienes una cuenta en Zoom, puedes, creo que invitar a demás personas. O si no, puedes ser como, como, no sé cómo se dice, okay. Anfitrión o anfitriona. Great, thank you, Lisa. All right, and then I know we're going to do questions at the end, but if folks have a quick question or clarification, just let us know. Cualquier duda o pregunta nos pueden dejar saber. Una pregunta, cuando se pone, en vez de poner mail, también se puede poner el número de teléfono, ¿no? Para ingresar. La forma de invitación. La forma de invitación. Puede ser por email o a través del WhatsApp, en este caso como... So pregúntame otra vez la pregunta, don Filipe. Pregunto, para ingresar, la otra manera de ingresar también es poner el email del WhatsApp, ¿no? O el teléfono, ¿no? ¿O no? Me imagino que puede ingresar por el WhatsApp, con que tenga el número de la junta. Ya el número de la junta, ya. Ya puede ingresar. Ya. Gracias. So here we have Zoom sign through the mobile application. So I use my phone a lot to join Zoom meetings.
And right here, you know, you could, if you have an account, you can sign in after you have signed up. Or if you get a meeting invite and you're not the host, you can sign in. Here at the on the left-hand side here, on the right-hand side, you see the options where you would have to enter your email, password, and then sign in. Así se vería como se vería en el teléfono. Si ya tienes una cuenta, puedes ingresar en Sign In, o si no, para crear una cuenta en Sign Up. Y al lado derecho, ahí se ve la información que van a pedir. So slide 7. So what can we do with Zoom? So, and we talked a little bit about it, but essentially there's 3 main points, and you can join a meeting, you can schedule a meeting, or you can host a meeting. Las cosas que se pueden hacer con Zoom, puedes unirte a una junta, como lo que estamos haciendo, o schedule, como Citar una junta. citar una junta, o acompañar a una junta, como Ser el anfitrión. el anfitrión. All right. So so let's join the Zoom meeting. So basically, these are some steps, right, that you would take to join a Zoom meeting. You would either receive an email invitation or send one out. If you receive one, you would then click on it, and it's typically going to be a link, or someone can send you the meeting ID number. That works as well. You can join directly via your Zoom application, so that's something you can download on your desktop or mobile device. And then you may or may not be required to use a password. And then you must have a meeting ID number to join the meeting. So, for example, I'll let Lizette interpret. Go ahead. Para ingresar a Zoom, dice que puede ser a través de una invitación por email. Dice que puedes ingresar ahí por el link, apretas el link y ya vas directamente a la junta. Esto puede ser por la Zoom application, la aplicación de Zoom. Puede ser por el teléfono, o puedes también descargarla en el computador. Y dependiendo de si eres el anfitrión o el invitado, tienes que ingresar una password o un número ID para poder ingresar. And so here we basically see what Zoom would give you right after you set up the meeting. It says just click the join link in your email or calendar invitation. So you will have a link available, you know, if you're the host, to send out to people. And then it will also give you phone numbers where people can call in to your Zoom. And it all depends on your default web browser, where you may be prompted to open up Zoom. But essentially, like we mentioned earlier, you'll have this Zoom link typically that you can share with people. They can click on it and they can log on. Así está, cuando se manda la invitación por email, ahí sale el link al que tú le haces clic y puedes ingresar a la junta, o también puedes compartirlo a otras personas. Más abajo se ven los números de personas que fueron invitadas a la junta, y más abajo no veo muy bien, pero así se vería más o menos la invitación por email. Hopefully that's better. Yeah. So next, the next step would be to actually join the meeting. So as you see right here, this is where you would click to basically join a meeting if you were to be entering one. On this side here, this is what you would see again on your mobile device. And then in this area here where it says meeting ID, that's where you would punch in the meeting ID number.
siguiente paso sería ya ingresar a la junta y en el lado derecho se ve la opción que te van a dar y la invitación. Awesome. Thank you, Lisa. So after joining a meeting, you will see the Zoom toolbar, and then that will have a microphone, video and chat, and then the option to leave a meeting. So this is if you're not the host. Bueno, después de ingresar a Zoom, esas son las herramientas que va a tener Zoom. Tiene micrófono, video, el chat, por donde se mandan los mensajes, o la opción de salir de la junta. And then this Zoom toolbar, typically you will see it here at the bottom of the screen, just so you know where it's located. Ajá, esas herramientas las puedes ver abajo en el celular, por si estás en el celular o en tu computadora abajo de la pantalla. So this is the actual visual that we were talking about. It's right here, and this is the Zoom toolbar, and you can see here that it lets you mute, it lets you go on mute. You have the option to start to show video or not. Depending if option to invite other people. If you're the host, you can manage participants. And this is the option that I'm using right now, sharing my screen with you. And then you can actually chat, and then there's a box that opens up here in this area, and it'll typically allow you to chat. And then here you have the option to record, and then in this area here, it gives you the option to end the meeting if you're the host, or if you are a guest, you can leave. Ahí se ve cómo se vería en el computador. En el lado izquierdo, el primero es para silenciar o si quieres que te escuchen. Al lado está la cámara de video, que también es si quieres verte o que no te veas. El siguiente es para invitar personas. O el otro creo que es para compartir la junta. La otra herramienta es la que está ocupando Sergio ahora para compartir su pantalla. La siguiente es el chat, donde puedes mandar mensajes y si lo seleccionas te va a salir una pequeña ventana al lado derecho. Y ya la siguiente me parece que es para reportar o grabar. Y ya la siguiente, la última, las letras rojas, es para salir de la junta. And then remember how we just mentioned that if you click the chat option, well, this is what it will look like, right? And so typically you would have the different participants. So in this meeting, we would see Lourdes, Maria, Lizette, the Calderon family, Angelica, Marisela, and everybody else. And you have the option here, it doesn't show it, but you can click and it allows you to message everyone, or it allows you the option to message people individually, right? So if somebody says something really cool and you like it, you could say, hey, thank you for that comment, right? And then, or if you want to, maybe the college navigator wants to put information here about how to contact them. This is where you would where it would show. Si seleccionas la opción de chat, eso es lo que te va a salir. Tienes la opción de mandar el mensaje a todos. En esa ventanita de ahí puedes seleccionar. O si alguien dice algo muy cool, puedes seleccionar que solo se lo mande a esa persona y así solo él la puede ver. And of course, when you click here end the meeting,
it'll take you to this option here where it says leave meeting. And at that point, the meeting's over. Y esa es la opción para salir de la junta, lo seleccionas y va a salir esa ventanita y ya seleccionas salir nuevamente de la junta. And obviously, if you're the host, you would select end meeting for all, and then that would end it for everybody. Ajá, y si eres el anfitrión, puedes seleccionar la otra opción, que es terminar la junta y ya todos se salen de la junta. Yeah. Ujú. So this is the visual that you would see if you were using your phone. This is the actual presentation we're going through right now. So on your phone, you could see the participant link here, the share option here, the video and the mute, very similar to how it would appear on your computer. On the top, this is the meeting ID number, right? This is an example. And we can see here that they're using a password, but when you host a meeting, you can require your password or you have the option not to put a password in. And then my arrow disappeared here, but they're little on the left-hand corner. My arrow keeps disappearing, but you have the option to flip the screen, face you, or to face out. Okay, I'll let you interpret. Lisa. Esa es la opción que te va a salir cuando estás en el teléfono. Abajo se pueden ver las herramientas similares como se ve en el computador. Ahí está el micrófono, el video, también para compartir la junta y si quieres agregar participantes. Y en la parte de arriba está el código ID y dependiendo si eres el anfitrión o el que va a unirse a la junta, te va a pedir ese número. Exactly. And then on this other box here, you will have the options to send emojis. You have the chat option. You could change your settings here, meeting settings, minimize the meeting on your screen, select the virtual background, and then disconnect the audio, and then obviously Si apretas la opción de más, que es la última que sale en las herramientas, te va a salir esa ventanita que te da la opción de mandar emoticones. También puedes apretar la opción de chat, de ajustes en la junta, también minimizar la junta, o puedes poner fondos virtuales y también puedes desconectar el audio. keep going. So it says here, let's schedule a meeting. So again, at this point, you would have had your, you sign into Zoom through your account. You click on schedule meeting, and we'll see what that looks like in a minute. Or schedule a new meeting. And then it gives you different options that you can see here, right? You could select, and you don't have to write something for everything, but it gives you a topic. I suggest you definitely put a topic. You could put a description. I usually don't because I already know what the meeting is about. And you select when. So you select the date, how long the meeting will be, 1 hour, 2 hours, an hour and a half. The time zone. So typically if you're in California, it'll be Pacific Standard Time. You will have a meeting ID. And the meeting password, like we said, it's optional. Right? I usually don't, like, as you know, when you sign into this meeting, you don't put a password. I don't require a password. It's a lot easier for people to come in. And then you have, you could see your audio option and video options, and then a few other more. Para agendar una junta, lo primero es ingresar a tu cuenta, luego seleccionar agendar o agendar una nueva junta. Para crearla te van a preguntar el topic sobre lo que se va a tratar la junta, quizá alguna descripción
también cuándo va a ser, que ahí debes poner la fecha, la duración, puede ser 1 hora o 2 horas y media. La zona de tiempo tiene que ser de California, también el número de ID y también una contraseña para la junta, pero en este caso es opcional. Lo que hizo Sergio para esta junta fue no pedirla porque es más fácil para las personas ingresar. También sale la opción de audio y video y también más opciones para la junta. Awesome. So this is what it would look like on your computer. And you would actually go up here and it gives you the option to schedule a meeting. This is if you're hosting now. There's so many options here that you can see, right? But for today's purpose, we're gonna focus on scheduling a meeting. Así como se vería en el computador, ahí se ven muchas opciones, pero ahí sale arriba, tienes que enfocarte donde dice agendar una nueva junta. Moving right along. Oh, that was cool. Okay. And so once you click on schedule meeting, again, like we mentioned, you'll have to select the topic here. And so, for example, for this meeting, I put it's recurring, and I put empowering women. I already know a little bit of what the meeting is about, supporting ESL students at Delta College. I have it scheduled every Friday at 10. So you have the option to select if it happens once or several times, but you put the date, the time, the duration of it, and when you have a basic Zoom account, it gives you 40 minutes. It says here on meetings with 3 or more participants. So typically after 40 minutes, it kicks you out, but you can log back in. If you upgrade, I think you purchase an upgrade for your Zoom. It allows you to be on for more time. So as you can tell, our meetings are about an hour and a half. Doesn't kick us out, and that's because the Dreamer Success Center purchased the Zoom account where we can be on here as long as we want. This is the time zone we were referring to, U.S. and Canada. And then this is what I was alluding to, if it's a recurring or a one-time meeting. And then they selected here, generate automatically. Or if you want to create your personal, I think that would be it. And then this is if you want a password for your meeting. Ahí están las opciones que hablamos anteriormente. Ahí está sobre lo que se va a tratar, o sea, el nombre de la junta, que en este caso fue Empoderando Mujeres. Abajo está la descripción de la junta, que puede ser que estamos enfocados en ayudar a los estudiantes. Abajo sale cuándo, está la fecha y la hora. Más abajo está la duración de la junta. Creo que hay un límite de 40 minutos, pero luego de eso tú puedes salir y volver a ingresar otra vez. Pero en este caso tenemos la opción de 1 hora y media, porque el Dreamer Success Center está pagando los gastos que piden, o los fees, no sé cómo se dirá. Sí, el costo, ¿verdad? De tener una cuenta más avanzada. Claro, los costos de una cuenta. También está la zona horaria. Más abajo está ese número ID, que puedes crearlo tú o que se crea aleatoriamente. Y más abajo está, no sé, dice la contraseña de la junta. Yeah. And then, so if you look onto the right-hand side here, it gives you the option to, if you're the host, to turn on or off your video, or if you're a participant, to turn on or off your video. And then audio options, right? If you're on the telephone, computer, both.
Some people just go down into a Zoom meeting from their phone. You can do that and have no video. And some meeting options here, we see that they selected enable waiting room. So when people log into your meeting, you can have them in a waiting room, and then you can go and see who it is. And if it's someone that you invited, you can let them in. En el lado derecho se ve las opciones de video. Puedes poner que los participantes se vean o no cuando ingresen. Los participantes o el que va a dar en la junta. También está el audio, las opciones. Si los que van a ingresar a la junta va a ser a través de teléfono o también puedes poner ambos por si no sabes por dónde se van a conectar. Y también la tercera son más opciones para la junta. Thank you, Lisa. Going to move right along, just checking the time. Oh, we have little arrows here, so let's see. Sergio, can I add the explanation in Spanish about the waiting room? Oh, yes, please go ahead. Sí, si crean una junta acá abajo, donde, can you point at it, Sergio? Donde dice enable waiting room, si quieren hacer una sala de espera, pueden hacerlo. Entonces, cada vez que un participante se ingresa a la junta, y ustedes los invitaron, los pueden agregar, o también si están preparando y todavía no están listos para empezar la junta, pueden dejar los participantes en la sala de espera. ¿Por cuánto tiempo es esta sala de espera? Por cuánto tiempo tú decidas. Si eres no sé cómo decirlo en español. If you're the host. Okay. Creo que es indefinitivamente, ¿verdad? Puedes tener ya 50 minutos en la junta y si viene alguien nuevo, te va a indicar ahí, oh, someone in the waiting room. Yeah, sí, sí, y también mute participants upon entry. Cuando entren, pues, si tú eres el host, puedes quitar el sonido de todas las personas si estás haciendo una presentación. Tengo una duda yo respecto al siguiente punto, que es video, que veo en host y participant en off. ¿Qué significa? Sí, que cuando, go ahead. Oh, go ahead, Angelica. Así que cuando entre a la junta, van a entrar sin el video puesto. En el caso ahorita de la reunión que tenemos nosotros está en on, ¿verdad? Tanto ustedes como nosotros, porque estamos viendo la imagen. Sí, sí está on, pero es posible que, ok, si yo estoy haciendo junta y nomás quiero que todos entren sin que pongan el video, yo puedo poner para que ustedes nos enseñen, aunque empuje el botón del video. Ok, o sea que poniendo esta opción no hay ninguna imagen, solamente podemos estar hablando, haciendo preguntas y todo esto, ¿se refieren, verdad? Sí, pero si yo como host les doy el permiso para que después pongan el video, entonces esto es cuando entran sin video, pero si yo les doy permiso ya más tarde en la junta, ustedes pueden, escoger el video. Okay. Okay. Sí, porque me refiero, si en el caso de que tengamos una clase y tenemos una exposición, necesitamos tener la imagen, ¿verdad? Sí. Ok. Ya, si eres la anfitriona, quieres tener ese video ahí. Ok. Gracias. Y nomás quería agregar, disculpen, la parte donde dice que una plan básica de Zoom es de 40 minutos. Ese nomás es límite de 40 minutos si tienen a participantes de 3 o más.
So, si ustedes tienen un plan básico que viene siendo, que ustedes lo van a tener, ¿verdad? Porque no están pagando. Si están haciendo un grupo de 2, entonces no se acaba en los 45 minutos. Lo pueden usar cuánto tiempo. Pero si son más de 3, es cuando se acaba en 40 minutos y nomás empiezan otra junta. Así es. Gracias, Angélica. Great. So we're gonna move on. So right here, basically you can see that the option, what it looks like. You know, if you want to schedule a Zoom meeting, so it would be this little icon here. No sé si esa es la vista del computador o por teléfono. Esto es, pues, creo que es la lista de teléfono. Ok, así entonces como se vería por teléfono y ahí está la opción de agendar la junta, así se vería. And then again, this is another image of the mobile device version. It's this little icon here. And after you do all of your setting up, right, what time it starts, how long it lasts, the time zone, how many times it happens, if you want to have the video on as a host, if you want to have the video on for the people who attend the meeting, or if you want both, etc., etc. You would click right here, done. Así es como se vería por el teléfono. Allá arriba están las opciones. También está ahí la que está cerrada en círculo para hacer la junta. Y al lado derecho ahí están las otras opciones que vimos anteriormente. Cuándo va a comenzar la junta, la fecha, la duración, la zona horaria y también cuántas veces se va a repetir la junta. También ahí están las opciones de video o de audio. Yeah, and something I learned in a Zoom meeting was if you have a Zoom meeting or training and it's like 3 or 4 hours, I would say like every hour take like a 20-minute screen break. So like I'm not a 20-minute, a 20-second screen break. So for like 20 seconds, just don't look at your screen, look at somewhere else. If you can look outside, even better. That's just something I picked up. Algo nuevo que aprendió Sergio fue que si la junta dura 4 horas o que son muy largas, está la opción de dar como un mini recreo de 20 segundos, quizá para mirar a otro lado o estirarse un poco. So what's next? So after you put in all your information, you can click on schedule or save. It saves your meeting, and after that, you can select the calendar option, and it will put the Zoom meeting on your calendar. And I believe this is your personal calendar. Or you can select copy the invitation to send out the invitation to your Zoom meeting. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Después de crear la junta, dice que puedes cliquear ya, guardar la junta o agendarlo. Y ya luego, una vez finalizado, puedes seleccionar en el calendario la opción de añadir la junta para que ya te recuerde, o puedes ya comenzar a mandar la invitación a los que están invitados a la junta. Yeah. And so one thing that I do, I typically schedule it from my phone, and I just I forward the invitation to myself, and then I send it out to whoever I need to send it out, and it has everything. It includes already the link, the meeting ID number, and all of the information. So that's something. Sí, lo que hace Sergio luego de hacer la junta, ya lo guarda para él y ya luego lo manda cuando ya está más avanzada la fecha, me parece, lo comienza a mandar a los que están invitados a la junta. So we're almost done here. I think this is just another shot of what it would look like. Says your copy invitation will open up a window. You can copy
invitation to send out to email. So this is what you would see on your screen. And then this is the link, right? This is the link that you would use to share with your guests right here. And then let me go over this thing here. Again, right here, this is the link and the ID number that you would share to your guests. And this is how it would appear on your phone. En el lado izquierdo está como se vería en el computador. Para ya copiar la junta, o es la invitación de la junta, donde está ese círculo rojo en el lado izquierdo. Ese es el link de la junta, el que puedes mandar. Y también está la contraseña. Y en el lado derecho está como se vería en el teléfono. Y ahí abajo también sale el link de la junta y más abajo el número ID. So I'm going to stop right here and then just take any questions. I'm going to save this for the next round. And then this is, and then in the next workshop, it'll be a lot smaller workshop, but it'll be more hands-on because we're going to allow everybody to share your screen. That's going to be part 2. Maybe next Friday, I don't know, we'll see. But you will learn how to host a meeting. And then we will learn more about the features on the Zoom toolbar, and we might have a time to actually have everybody go and click on your Zoom toolbar, share your screen, and things of that sort. Dudas o preguntas. Y ya para la siguiente junta vamos a aprender sobre, no sé cómo se diría eso. Usar el Zoom toolbar, una barrita de abajo que le permite hacer diferentes cosas en la pantalla. Ajá. Entonces eso sería lo que aprendemos la próxima junta, pero ahora si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerla. And as you're thinking of your questions, one thing that I'm still mastering is muting everybody. Sometimes there's a lot of background noise, and so there's a way where you can mute everybody, or mute everybody, and then unmute the person who's speaking. So. Ajá, pueden poner en el micrófono que se silencie y que se pueda escuchar su voz. So we have